15 laps, especially with track temperatures nearly 50 degrees. 48 Grad Asphalttemperatur, die Piloten vorne alle auf den ganz weichen Ultrasoft-Reifen mit der lila Markierung. Nur zwei fahren die etwas härtere Supersoft, das ist Hamilton auf Platz 8 und Nico Hülkenberg, der einen brandneuen Satz Supersoft, also die mittlere Mischung, aufgeschnallt hat. Sergio Marchionne bei Ferrari am Renntag zu Gast. Und vorne alle mit gebrauchten Supersoft-Reifen. Wir erwarten, dass das Spitzenfeld so 18 Runden maximal draußen bleiben kann, bevor sie zum Reifenwechsel reinkommen müssen. Regenwahrscheinlichkeit im Moment nicht wirklich hoch. Toto Wolff in der Konzentration und vorne in den ersten zwei Startreihen steht alles bereit. Dritte Reihe ist klar und jetzt kommen sie alle schön langsam in die Startaufstellung herein. Erste Reihe links Bottas, rechts Vettel, zweite Reihe links Räikkönen, rechts Ricciardo, dritte Reihe links Verstappen, rechts Grosjean, dahinter links Perez und rechts Lewis Hamilton mit Startnummer 44. Sehr gespannt, welchen Start er hinkriegt und ob er heil durch die erste Kurve durchkommt. Die Williams stehen und jetzt steht auch Markus Ericsson, der letzte Pilot steht. Die Startampel kann freigeschaltet werden. Jetzt geht's los. Startampel ist frei, ist eingeschaltet. 5 rote Lichter. Grand Prix von Österreich 2017. Viel Vergnügen. Schlechter Start von Max Verstappen. Der kommt ganz mies weg vom 5. Startplatz. Fällt weich zurück. Lewis Hamilton neben Esteban Ocon rein in die Kurve 1. Da fliegt schon der erste Flügel. Der könnte von Hamilton sein. Max Verstappen mit dem Dreher. Und ich glaube, Lewis Hamilton hat den Frontflügel beschädigt. Max Verstappen has been hit at the first corner by a McLaren. The McLaren was hit by, I think, a Toro Rosso. And Danny Ricciardo goes down the inside of one of the Ferraris to try and get himself on the third. He's ahead of Team Raikkonen. Grosjean is at the fourth position. Grosjean wants third. He's on the outside of turn 4. He's going to the north of Raikkonen if he's not careful. Oh, and it's side by side at the front of the field though. Bottas and Massa have got away. Lewis Hamilton mit langsamer Fahrt, der ist von einigen überholt. Alles ruhig bei Ferrari, Bottas, Vettel, Ricciardo, die Top 3. Nein, 4, weit zurückgefallen. Er dürfte mit Fernando Alonso aneinander geraten sein und der zweifache Weltmeister Ricciardo und auch der ein kurzer Profil. Der Sache geht den Grosjean, der kann um Platz 4 finden, der Ferrari durch. Raikkonen down the inside of Grosjean, as you would expect for fourth position. Lots of debris going into turn 3 and lots of debris around turn 1. I think Vettel was saying Bottas may have jumped the start. I think that's what that message was. Let's have a look at the replay. Well, it doesn't look like it to me. Vettel hat sich beim Team gemeldet und vermutet, dass Bottas einen Frühstart hingelegt hat. Wir sehen es in der Zeitlückenwiederholung nicht, aber schauen Sie mitten ins Feld hinein. Innen ist Lewis Hamilton. Oh, Stanley Kvyat just massively lost up
and completely out of control, torpedoed Fernando Alonso that pushed him into Max Verstappen. Max hadn't made a good start anyway, but a disaster for those two, completely and utterly not their fault. Fernando Alonso got past Carlos Sainz, who also made a poor start. Aus der Sicht von Fernando Alonso, und jetzt kommt von hinten Dani Kvyat, gibt ihm eine, und das war's dann auch schon für den McLaren Honda-Piloten. Verbremst, und ich hoffe, Sie können den Boxenfunk auch draußen auf unserem Soundsystem verstehen. Stocksauber natürlich Fernando Alonso. Bei Max Verstappen geht die Drehzahl in den Keller, und ein ganz, ganz schlechter Start für den Niederländer, der hier im vergangenen Jahr auf das Podest gefahren ist, heute out. They cannot play bowling, is what Fernando Alonso says. They should not play bowling with me, as Danny Kvyat ploughed into the side of his car. Let's have a look on the onboard of Danny Kvyat. His teammate made a bad start. He jinxed to the right-hand side to try and get past him, but then he's on the very dirty part of the circuit, locks up, contact with Alonso, and Alonso hits Verstappen. But Kvyat continues, the others do not. Kvyat war an der Bock. He has 1.2 to chase down Romain Grosjean. That shouldn't be too much, but then there's a big old gap to Kimi Räikkönen, his next man up the road, and Lewis Hamilton has some work to do. He is on those super soft tyres, which are expected to last a good 26 laps, and a replay of the passing move that put Lewis ahead. DRS is now available down the start-finish straight and towards turn 4. Das DRS ist jetzt freigegeben auf der Stadtzielgeraden und auf der Schönberggeraden. Valtteri Bottas fährt die schnellste Runde. Understood, Carlos, understood. We are your best. The race is long. Carlos Sainz very upset with something in his car, and the team's choice of strategy. The team tell him to stay calm. 71 laps, we're only on lap 7. Lewis Hamilton fährt 16 schneller als Romain Grosjean, 40 auf den Franzosen. Der Haas sollte eigentlich kein Fehler sein für den Mercedes. Hamilton also unterwegs, irgendwie von 5, hat bereits 2 Plätze gut gemacht und will natürlich noch weiter nach vorne. Bottas 1:091, Vettel 1:094. Wir sind noch über dem Rundenrekord, über dem alten Rekord von Michael Schumacher, aber die Autos sind ja auch noch vollgetankt. Nach dem Reifenwechsel werden wir garantiert andere Rundenzeiten sehen. Ricciardo 4,5 Sekunden zurück, Räikkönen 9 Sekunden, Grosjean 11 und dahinter dann Hamilton 12. Hier ist das Duell um Platz 5, Grosjean gegen Hamilton. A very good start from the two Williamses of Felipe Massa and Lance Stroll, up to 9th and 10th. Okay, down. So tire temperatures are now starting to peak. How is the balance now? Pretty stable. Just going to watch the rear with the curve.
Danny Ricciardo saying his tyres have already peaked in terms of temperature. He can't push any more on those tyres, otherwise he'll start to cause blisters. He's got a long way to go on the set of tyres he's got. He's got 10 laps of those ultras. He's got at least another 8 ideal chances. Lewis Hamilton for last half. Grosjean, I think Grosjean was central, kind of let him through, not fighting too hard, and now he can start to follow him towards the DRS. Die haben der Teambesitzer aus den USA, der mit seinem Team im vergangenen Jahr in die Formel 1 gekommen ist, sieht, dass Lewis Hamilton an Romain Grosjean. Hamilton damit Fünfter, Grosjean klugerweise zurückgezogen, kann jetzt mit DRS Lewis Hamilton folgen und sich dahinter die Force India von Sergio Perez und Esteban Ocon ein wenig vom Leibe halten. Die beiden Force India ja mit einem österreichischen Sponsor. Ricciardo hatte eine 10er-Runde, die hätte es auch gereicht, 9-2. Und der Australier hat dann die Red Bull-Box vorher gefunkt. Meine Reifen sind bereits über dem Höhepunkt, sie sind eigentlich schon über dem Peak und ich kann nicht mehr richtig pushen. Das war die Aussage von Daniel Ricciardo vor 2 Runden. Valtteri Bottas 1:09.1, letzte Runde und die beste Runde von Bottas 1:09.0. Zurück an der Red Bull-Box, macht das ab. Seiner Karriere. Oh, Max Verstappen already having to explain to the corner after the pit box exactly what happened, but really not his fault. A fifth retirement demonstrated for Max Verstappen. The jockey is not going his way this year. Clearly has speed, clearly has the entertainment factor for all you fans out there, but sadly cannot get a result so far with engine problems, car problems, and then accidents like this one, which was totally not his fault. Great to see the Finnish fans waving the flag for Kimi Räikkönen and for Valtteri Bottas. 2 Finnen im Spitzenfeld, einer fährt auf Platz 4. Hier Kimi Räikkönen mit einem Vorsprung von 3,7 Sekunden gegen Lewis Hamilton. Sorry, so fail, 60 off. There's nothing wrong with the fail, but to choose the number is very, very difficult. Okay, understood, Kimmy understood, so just to let you know it's a fail. Straße halten. Under pressure from Kevin Magnussen for 10th position. That's what we're seeing on the screen, so that's coming to the DRS zone. Danny Ricciardo on the radio. Hamilton is maybe 1/10 quicker than us in free air, but not scary. Hamilton is only a 10th faster in clear air, so don't be scared of him. But he's got Kimi Räikkönen behind him first. Ricciardo is, at the moment, on the podium in 3rd position as Kevin Magnussen has a wild moment through the curve of turn 1, sliding sideways as he tries to attack the man in front, Lance Stroll, and that means points. Lance Stroll, der Kanadier im weißen Williams, mit einem Vorsprung von 5% gegen Kevin Magnussen. Lance Stroll, der zuletzt gepackt und sensationell dritten Platz abgeliefert hat. Der Gegner da hinten gab den Heckflügel gebracht, hat also DRS. Lance Stroll wehrt sich, es geht auf Platz 10 und den letzten WM-Punkt. Das Ganze
5 Sekunden hinter dem eigenen Teamkollegen, hinter Felipe Massa. Wir sind on board mit Lewis Hamilton. Abstand zu Kimi Räikkönen etwa 0,8, 0,7, 0,9. Das pendelt hin und her. Übersteuert raus auf die Kurve 1. Die Reifen melden sich bei Lewis Hamilton immer stärker. Wonderful design on board with Lewis Hamilton to that first turn. The rear's not giving him as much grip as he wants to do. Sliding around as he tries to hunt down Kimi Räikkönen. He's within DRS range now. He's holding that rear flap on the car as they head down towards turn 4. I'm not sure he's going to be close enough to get past. The speed trap says they're doing 315 kilometers an hour as they brake for turn 4. And for the moment, Lewis Hamilton stays in this position. Räikkönen is the man he's hunting down. We can expect any moment now this front 4 coming into the pit. Wir haben gesehen, dass Lewis Hamilton eingangs der Doppeldienst den Scheitelposten verpasst hat und relativ knapp gewusst ist. Kimi Räikkönen hat noch immer Ruhe, obwohl Hamilton den Heckflügelfahrer flachstellen darf. Er ist innerhalb der DRS-Range, eine Sekunde, wenn er dahinter ist oder darunter, dann darf er flachstellen. Bottas vorne, schnellste Runde, 1:08,98, 6 Sekunden Vorsprung gegen Sebastian Vettel. Ende Startzielgerade, Hamilton bremst sich heran, muss überholen. Both Vettel and Ricciardo half a second slower than they have been in the last couple of laps. Valtteri Bottas equaling his best time. He's absolutely amazing at the front of the field. 7.1 seconds clear now, but for the others, Vettel and Ricciardo, certainly their pace slower than before. Räikkönen is definitely struggling. Lewis Hamilton perhaps slightly less, but maybe this is time to get rid of these ultra soft tyres and get on to the soft, if they have any, because some teams only had one fully soft at the start of the weekend, so they may have these different strategies depending on how the temperature in the air and the track continue to stabilise as they are now, or rise or fall at full punch position. It's very, very not strong in the head. Gegen Kevin Magnussen, weiter und wir sind mit der Kamera beim Überrundblick Hülkenberg und Platz machen. Gemeinsam für den Ferrari von Kimi Räikkönen und den Mercedes von Lewis Hamilton. Ich bin nicht sicher, ob Hülkenberg vielleicht war es aber notwendig, weil der erste Reifen ganz einfach am Ende gewesen ist. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Hier kommen Räikkönen und Hamilton.
fastest lap of the race at 109.01. To be in the 108. Now we got that 7.7 now. Daniel Ricciardo in third position. They're just kind of touring around, but they certainly have improved their pace since the last couple of laps. They're back down to 103s again. So these ultra soft tyres are doing much more than Der Dritte auf Platz 2 braucht sich keine großen Gedanken zu machen, solange Lewis Hamilton fährt. Im Moment würde er seine WM-Führung ausbauen mit den 18 Punkten, die er für den zweiten Platz bekommt. Die bereit sind. And he's struggling to go through to get up and his driver. Too many things he's started to do now. He's got Lewis Hamilton at 1.1 seconds behind him. He doesn't need to be starting playing like a computer game. Here's that battle for 10th spot. Stroll and Magnussen now on the big screen. Das Duell um Platz 10 unter Druck und wieder macht er keinen Fehler. Wie schon zuletzt beim Grand Prix von Aserbaidschan. Der junge Kanadier, der in dieser Saison seine erste fährt bei Williams, zu dem viel Kritik einstecken hat müssen. Aber jetzt bei Magnussen, ich glaube, der Haas hat ein fundamental Problem. Der multi-related Problem. And he's now stepping down. That is it. So Magnussen extension failure in qualifying. A good. Esteban Ocon. Ocon's got some work to do in the last 10 laps of this race to prevent the Williams from getting past. Lance Stroll will be looking in his mirrors as well because he's got Jolyon Palmer chasing him down. There's only a 1 second gap between those two, and would Jolyon desperately like to get some points for Renault? He's yet to get off the board this season, and he's had some very frustrating races, but for this race he is ahead of Hulkenberg, ahead of Stoffel Vandoorne, and on the fringes of points. 3.3 seconds between Vettel and Bottas. The Ferrari is still faster than the Mercedes. And as they come towards the finishing line once again for lap 60, the gap is now down to 2.9 seconds. Bottas is being chased down, is being hunted down. And remember, he's actually got the better tyres. Vettel's just 26 laps in this super soft. Bottas with only 19. So maybe going through a little phase. On the screen, we're watching Massa trying to get a position from Esteban Ocon, who makes a small error at turn 3, runs a little bit wide. Massa is really on the limit of the heater as well, locking his brake. Outside of the point set is Jolyon Palmer in 11th, Vandoorne 12th, Hulkenberg in 13th. Then the two Saubers of Wehrlein and Ericsson 14th and 15th. Kvyat way down, but pushing on. Made 3 pit stops now. Kvyat maybe will try and get himself a fastest lap or something like that. Kvyat mit seinem bereits 3. Reifenwechsel. Ich glaube, der geht jetzt endgültig auf den neuen Rundenrekord los. Daniel Ricciardo hat nach wie vor knapp 3 Sekunden. 2,3 sind es jetzt nur noch gegen Lewis Hamilton. Yeah, there shouldn't be anything to worry about, Lewis. Lewis Hamilton explaining what we saw from all the guys in the early part of the race. That blister on the left front tyre, you can see it very, very easily. The really dark edge
that the right front tyre has. We saw that with all the Austrian and all the other guys earlier on. Lewis Hamilton just telling his team, no problems though, it's a faster lap again for Lewis Hamilton, now a 1:07.511. 1:54,5, neuer Rundenrekord für Lewis Hamilton, auch wenn er sich jetzt ein bisschen verbremst hat. Daniel Ricciardo nur noch 1,8 vor dem dritten. Dieses Podest ist wieder Platz 3 für Lewis Hamilton. Sebastian Vettel 2,5 Sekunden hinter Valtteri Bottas. Letzte Runde der Deutsche 4 Zehntel schneller. Und schauen Sie sich die Vorderreifen von Lewis Hamilton an, vor allem der linke Vorderreifen. Dieser schwarze Strich über die gesamte Reifenschulter, das Blistering, das ist von unten lang bei seinem Team beklagt, und auch links hinten ist der Reifen alles andere als gesund. Auch nicht bei Valtteri Bottas. Yeah, so this blistering situation we saw at the start of the race with the guys on the ultra-soft tyre. Felipe Massa's tyre looks in a horrible state. He's got a similar situation, but it doesn't seem to be slowing them down. Daniel Ricciardo on the radio. Let's get through this traffic and then stretch your legs again. with blisters. They're really struggling in terms of the look, but in terms of the pace, we're still doing incredibly fast lap times. And Daniel Ricciardo now comes round the final turn, over the start finishing line, a big groove, a big cut down the centre of his tyre, but he's still managing to push on as Lewis Hamilton chased him down to that final podium spot. Other battles, Felipe Massa still within a second of Esteban Ocon. Jolyon Palmer a second and a half back behind Lance Stroll. Sebastian Vettel wieder 2 Zehntel, fast 3 Zehntel schneller als Valtteri Bottas. Rückstand nur noch 2,0. Und Hamilton 1,5 hinter Daniel Ricciardo. Vorne das Duell um den Sieg, dahinter das Duell um Platz 3. Sergio Perez saying it's raining at turn 9. Have you got the umbrellas at turn 9? I don't think so. There might be one cloud. Sergio Perez sagt Regentropfen in Kurve 9, das ist die Jochen-Rindt-Kurve, die erste der beiden Doppel-Links vor Start und Ziel. Dann wird es noch einmal hochinteressant, wenn es dort ein bisschen rutschig wird. Aber die ersten Regentropfen bei 44 Grad Asphalttemperatur haben nicht wirklich irgendeine besondere Bedeutung. Aber da hinten ist eine dunkle Wolke, die aus der Kahl rauskommt. Ferrari auf 1,9 am Bottas dran, Vettel wieder eine Zehntel schneller. Sebastian Vettel is still better on these super soft tyres than Valtteri Bottas. The gap now 1.9 seconds between Bottas and Vettel. Vettel, the Ferrari, looking better at the end of this race with just 5 laps remaining. 1.9 the gap. Do we see a change in the podium positions as Lewis Hamilton again does the fastest lap of the race at 1:07.424? Neue Runde. Hamilton auf Punkt.
okay, 1:07,4, neuer Rundenrekord für Lewis Hamilton, 1:07,424, aber auch Ricciardo fährt 1:07,6, Rückstand für den Briten immer noch 1,3 Sekunden, also noch kein DRS auf der Start-Zielgeraden. Von Österreich muss der Ferrari aber blitzartig am Force India vorbeikommen. Das kann die Vorentscheidung sein in diesem Grand Prix. Der Abstand, den Valtteri Bottas hier jetzt halten kann. Sebastian Vettel geht vorbei. Yeah, Sebastian Vettel caught the traffic at the wrong point there, and the gap is going to go out this time. I thought Bottas was caught in the wrong place, but then Sebastian Vettel had to follow the Force India all the way through the middle part of the lap, and I think that is day done. They come towards the line then. The gap this time through, with just a couple of laps remaining, has gone out for sure to 1 point. No, it's the same, 1.2 seconds. Gleich schnell in dieser Runde, trotz Überrundungsmanöver, Bottas und Vettel 1,2 Sekunden. Aber Lewis Hamilton wieder 3 Zehntel aufgeholt gegen Daniel Ricciardo, nur noch 0,8 Rückstand. Hier, der Kampf um Platz 3. Watch out, Lewis Hamilton is in DRS zone range this time, going into turn 4. He is close enough to the podium ceremony now. He can see the Red Bull ahead of him. He can activate the DRS now as he heads down in towards turn 4, but he is not close enough to challenge Daniel Ricciardo this time through. Ricciardo misses the apex. That'll slow him down further. For the moment, no change with 2 laps remaining now. Wir beginnen gleich die vorletzte Runde. Daniel Ricciardo, der sich mit allem, was er drin hat, gegen das Überholmanöver, will dieses Podest für Red Bull nach Hause fahren. Es wäre sein Podest Nummer 23. 5 Grand Prix hat er im Team von Christian Horner gewonnen. Valtteri Bottas vorne 0,8. Sebastian Vettel ist in Schlagdistanz in Sachen DRS. Das gleiche gilt für Lewis Hamilton gegen Daniel Ricciardo. Verliert Mercedes vielleicht noch diesen Grand Prix, gewinnt damit aber ein zweites Podium für Lewis Hamilton. Das kann passieren. Das wäre der ganz große Wahnsinn. Und schon das
und ein sicherlich enttäuschter Lewis Hamilton auf Platz 4. The checkered flag, Valtteri Bottas takes victory ahead of Sebastian Vettel, an amazing couple of laps, and Daniel Ricciardo holds on to third position ahead of Lewis Hamilton, who pushed him so hard and will have the lap record around this circuit. Raikkonen finishing in 5th position, and then best of the rest for Romain Grosjean in 6th. The two Force Indians 7th and 8th. Yes, great job, really good job. Wir haben Yeah, guys. Thank you. That was good. That was amazing. Bottas celebrating. Williams pick up 2 points with 9th and 10th position. Jolly and Palmer missing out by just half a second. Gratulation an Mercedes, Valtteri Bottas unter Druck mit einem tollen Grand Prix, das zweite Grand Prix in seiner Karriere. Sebastian Vettel am Ende 0,6 Sekunden zurück. Daniel Ricciardo 6 Sekunden Rückstand, Lewis Hamilton 7,4. Tolle Duelle, tolle Fights haben wir gesehen. 5. Platz für Kimi Räikkönen im Ferrari, 6. Romain Grosjean im Haas, 7. Sergio Perez Force India, 8. Esteban Ocon Force India, 9. Felipe Massa im Williams und 10. Lance Stroll ebenfalls im Williams. Und von Ricciardo. Yes, boys! Nice job, mate. Excellent. Very good. Der Hinweis an Sie, meine Damen und Herren, der Gratulation an Daniel Ricciardo raus. Že 8. na 4. je super. Že z 8. na 4. je super.